ولا ما يحزنوا. بس هيك استاذ شوية فهمت شغله. شوية أنا بعمل شيء سكرين. يا أوكي. بس هيك بهيدا الدرس نلعب شوي على الحكي. أوكي. وكم مفهوم هيك شوي صغار. ناخذ اكزامبل بس هيك لتفهموا. let's say انه في عندنا باسل لين وماجد. اوكي فور اكزامبل هودي 3 ستودنتس بده يقعدوا على 3 chairs. How many ways can these 3 students sit in a row مثلا؟ بدي اعرف. او مثلا انتم الصف 22 students. okay well let's say we are going to form a committee. This committee is formed from 3 students, formed of 3 students. وطبعا كل student has a certain role. يعني واحد president, واحد vice president, واحد secretary. Okay, and we are going to select 3 students from this class. In how many ways can we select these 3 students from this class? هاي الكاونتنج اللي عم نحكي عنه. or let's say نجي نحكي الانجلش. vowels A, E, I, O, U. Okay, and let's say I'm going to form a 3-letter word with or without meaning. يعني مثلا هيدي word شو بتعني ما لهاش معنى. اوكي but the question how many different 3-letter words؟ كم كلمة في ألف من هودي الفاولز بس، وكل كلمة هي عبارة عن 3 letters. okay? and moreover with or without repetition. with or without repetition. يعني for example tool, this is a word with repetition. O is repeated twice. Or let's say for example the without repetition. The letter is not repeated. Okay? This is our objective. In استاذ this lesson هذا الobjective تبعنا. To determine the number of ways we can select or we can form or whatever. نعم. استاذ انا بعرف Yes. شغله عن هذا الكاونتينج، فيني اقول لك اياها؟ تفضل. مثلا ايام بجاوبوا 7 وحدا exclamation mark. اوكي فبيطلع انا حسب ما مذكرهم انه بنحط مثلا 7 times 6 times 5 times 4 times 3 times 2 times 1 نحسبهم كلهم تطلع 7. ايوه هي طيب مزبوط. هاي صح في شيء او منه لا؟ اللي رح في شيء من هذا واللي رح نحكي عنه. اوكي بس مش دائما بيطلع هيك جواب اكيد. اوكي هذا اللي نحن بنسميه 7 فاكتوريال، وهلا اول بوينت اللي بدي بلش فيها هي الفاكتوريال. اوكي وما نعرف امتى هو يوز فاكتوريال هلا. طيب الاوبجكتيفز تبعنا انه to study permutations. we are going to study permutations. we are going to study هلا بنشوف. تعال بنشوف شو permutations اللي هن شغلتين with repetition without repetition or the R list. تعال نحن هودي الشغلتين اللي نحن بدنا ندرسهم permutations or arrangements. شو الريبيتيشن استاذ؟ عيدوا شو يعني؟ and grade 12 هلا بتشوف شيء. هلا بتشوف شيء. That not examples ومش هلا يعني خلال الدرس. Next year you are going to study one more thing اللي هي combinations. هاي for next year. لو كان عندنا وقت كنا بنحكيها هلا ونعطي examples عليها. ما أنا شغلة معقدة اللي بيفهم هو بيفهم. طيب كنت عم بقول لك with repetition without repetition يعني for example forming a 3-letter word. أنت عم تعمل كلمة عبارة عن 3 letters. Okay طيب where letters can be repeated or letters cannot be repeated. Here for example C. This is a 3-letter word. Here with repetition E is repeated twice. E أتكررها. Or let's say 8
This is a way where letters are not repeated. ما في عندك نفس اللتر موجود مرتين. طيب قبل ما نفوت بالobjectives تبعنا to explain the meaning of factorial and factorial. طيب to define the n factorial, if you have an integer n is any integer, n factorial is defined to be 1 times 2 times 3 times 4 times etc. times n. Example. Let's say 3 factorial, that is 1 times 2 times 3, and the answer is 6. 5 factorial, it's 1 times 2 times 3 times 4 times 5, which is equal to 120. 1 factorial, it is 1. Accepted like that, 0 factorial is also 1. 0 factorial accepted that it is equal to 1, not 0. طيب هلا how to use the n factorial هلا نحكي عنه. طيب بس before that let's put some properties, or not properties, or how to simplify or how to work with factorials. How to work with factorial. Let's say simplify. Or write the answer without factorial. 8 factorial over 6 factorial. How to simplify this fraction? Who would like? Without using the calculator. يعني هلا بتشوف sometimes calculator 10 ساعة. يعني هلا أنت بدك شيء؟ في جرب شغله؟ ما اسمع. فينا جرب شغله أنا يعني فينا 8 factorial over 6 factorial. لا ال 8 بيبقى عنا 7 times 8. صح ولا غلط؟ مش بيبقى عنا 7 times 8؟ أستاذ زحت الكهرباء في كتير شايف تعودين ما بعرف شو. اوكي يا يبقى عنا 7 times 8 لأن نخطش ال 1 كنت أقول if you have an integer n صح. I was saying Celine, I was saying that if you have an integer n, positive integer or natural number n, we define the n factorial to be the n factorial denoted by n exclamation mark. ولا باللك calculator 1 موجودة ولا كل الصف أكيد. It is the product from 1 till this number. It is the product from 1 till this number n. Yeah, for example, 3 factorial, it's 1 times 2 times 3. I stop at 3. The answer is 6. 5 factorial, it's 1 times 2 times 3 times 4 times 5. The answer is 120. 1 factorial, ما في غيره 1. And 0 factorial, accepted like that, it is equal to 1. هلا برجع بقنعكم لشيء 1 يعني. ليش نحن بناخذها 1. Okay. Example. Simplify 8 factorial over 6 factorial. طيب 8 factorial, it is 1 times 2 times 3 till 8. 6 factorial. نعم. خاصه شيء بالليميت انه بنرجع لا ما دخلوا باي شيء. ما خصوا باي شيء انت اخذه نهائيا، لا من قريب لا من بعيد. 6 factorial, it is 1 times 2 times 3 times 4 times 5 times 6. طيب simplify عندي multiplication في شيء اللي هو ما هو يطلع عندك 7 times 8. The answer is 56. البساطة. Yes, another example. عم بسمعك. كيف؟ ايه شو يعني؟ صح. لحظة خليك معي. انه قصدك بهيدي انه هي نيجاتيف 1 بعدين تايمز 0.
لا الفاكتوريال غير. الفاكتوريال تعريفها هي من البرودكت من ال1 لعند هيدا الانتيجر، من ال1 لعند هيدا الانتيجر، بس except at 0. 0 فاكتوريال هي 1، 0 فاكتوريال هي 1. بس نحكي بعد شوي عن الفاكتوريال. شو معنات الفاكتوريال؟ هي what does it represent when I say 5 factorial؟ هي شو هي؟ what does it represent؟ يعني اذا بدك application لها بتفهم خي ساعتها ليش الزيرو فاكتوريال هي في اعتبرها 1. يعني فين نفهم ليش الزيرو فاكتوريال هي 1. اوكي نريحك شوي. هي هيدي الان فاكتوريال number of ways you can arrange n different objects in a row. يعني لما كنت عم بطرح سؤال عندك باسل ولين ومجد in how many ways can you arrange these three students in a row اللي هي يطلع 6 ways. انه باسل لين مجد or باسل مجد لين or لين باسل مجد or لين مجد باسل or مجد باسل لين مجد لين باسل. هون 6 ways اللي هي 3 factorial. Number of ways you can arrange these 3 different students in a row is 3 factorial ways. لو كان 4 students number of ways you can arrange 4 students in a row it's 4 factorial اللي هي 24 ways. يعني هذول ال 4 students في يقعدوا على يعني اعتبر انت عندك بالصف 4 تلاميذ بده يقعدوا ورا بعضهم فيه. The number of ways اللي فيهم يقعدوا ورا بعضهم هي عندك 24 different ways. طيب when you say 0 factorial طب شو يعني 0 factorial؟ you don't have any element. ما عندك ولا تلميذ وبدك تقعدهم على ولا كرسي. number of ways انه 1 هن مش عم يقعدوا. باي كونفنشن ناخذ 1 ما فيش. ما فهمت شيء من اللي انت عم تحكيه. طيب another example, let's say 8 factorial over 5 factorial times 3 factorial. We would like to simplify. انا ببلش اساسا. سليم يلا أو تفضل. سليم؟ سليم يلا بما انه موجود يا جاد ذكرنا اسمه بالاول. يلا سليم. 1 times 2 times 3 times 4 times 5 times 6 times 7 times 8 times 8 وهي over 5 over 1 times 2 times 3 times 4 times 5 brackets into 1 times 2 times 3. then from 1 to 5 1 to 5 راحوا. continue. تطلع 336 over when you can simplify 56 انا 6 divided by 2 بتطلع 3 بعدين 3 divided by 3 راحوا بضل عنا 56. 7 times 8 we get also 56 right. أستاذ فينا دغري نعطيك الجواب على الكالكوليتر ولا لا؟ ولا لازم نحلها؟ اكيد بس في كم شغله طبعا بس في كم شغله لازم تتعلمون وهلا بتشوفوا شو هن. طيب باي ذا واي على الكالكوليتر under the mode key عندك على الكالكوليتر تحت هيدي الكبسه المود في x عندك هذا الكي موجود عليها x -1 فوق منها هاي فوق منها هيك مكتوب الاصفر x فاكتوريال
فإذا أنت بدك تطلع نفترض 5 فاكتوريال بتحط 5 بعدين shift this key x negative 1 على السكرين عندك راح يبين هيك 5 فاكتوريال بعدين you put equal يبين عندك الانسر 120. اوكي فاذا هيدي الفاكتوريال على الكالكوليتر هي shift x minus 1 فانت you need to find factorial of جرب عندك 0 فاكتوريال بتحط 0 بعدين shift x minus 1 على السكرين راح يبين عندك هيك 0 فاكتوريال بعدين حط equal بين عندك 1. استاذ بس فيك تعلق شوي للسكرين اوكي على الاول. ايه اكيد. استاذ بس بليز فيك تعلق على الاول. طيب one more example. one اوكي استاذ نعم كيف 0 فاكتوريال بتطلع 1؟ accept it like that by convention accept that 0 factorial is 1 ما تضيع فيها ما تضلبط فيها ولا مرة تحط لي اياها 0 0 factorial is 1. طيب another example let's say we have 130 factorial 130 factorial over 127 factorial. جاد يلا استاذ. هيدي شو 130 130 factorial divided by 127 factorial. يا ابو ابراهيم شو بدي صف فيها استاذ؟ اوف شايف شو بتعمل؟ خي اول وحده اللي هي البرودكت from 1 ضروري تكتبهم كلهم يعني times 127 times 128 بيفضل عندي 3 times 129 times 130 صح؟ طيب اللي تحت مظبوط بختشها مع ال 127 في اعملها دغري ولا لا؟ صح شو بيطلع الانسر؟ هودي ضرب بعضهم اخر شيء الثلاثه. استاذ 128 times 129 times 130 استاذ شو بدي فيه؟ اخر هم شو بيطلع النمبر بس بدي اعرف بس how to simplify. Two one four 6560. طيب ماشي بعدين المرة الجاية on Friday بنشوف شو اللي عم ينعمل هون حتى نقدر تعمل simplify without writing all of these. We will solve more exercises about factorial وبعدين we move to the counting then the permutation with our list with arrangements. Please for next time الكتاب بيكون معكم رح نشتغل exercise من الكتاب طبعا رح يكون في extra exercises بس we are going to use the book volume 2 هو chapter 4 in volume 2. عشان كتير رح طول عليكم ساعة 11 ودقيقتين already أكلت منكم دقيقتين. See you on Friday. نعم؟ لا ماشي استاذ سلامتك. الله يسلمك. باي استاذ. باي 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 استاذ.